Tekrar merhaba. Benim ismim Sibel. ISC World'dan bahsetmek istiyorum öncelikle kısaca size. ISC World yaklaşık 30 yıldır yurtdışı eğitim sektörünün içinde olan bir firma. Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkelere lise ve üniversite öğrencilerini yerleştiriyoruz. Birçok prestijli okulla anlaşmamız var. Bugünkü konuğumuz Rossall School yetkilisi Lucy Barnwell. Lucy, welcome. Thank you very much. İngiltere'de bulunan yatılı ve gündüzlü bir lise Rossall School. İngiltere'de lise eğitimini konuşacağız bugün Lucy ile. Lucy, thank you for your participation. Thank you for having me. We can start. Thank you. Thank you so much, everyone, for coming to view the presentation for Rossall School. My name is Lucy Barnwell. I'm the Director of Marketing and Missions at Rossall School, and I am now going to present to you on Rossall School and all the wonderful attributes of our school. Mm-hmm. The best thing about living at Rossall is meeting pupils from many different countries and sharing our stories, not only our childhood. We cannot see the video. Sorry? We cannot see the video. Is that what better? Mm-hmm. Yes, better. Thank you. And is the volume okay? Okay. The best thing about living at Rossall is meeting pupils from many different countries and sharing our stories of not only our childhood, but also the different lifestyles and religions that we have. Rossall is different from other schools due to its unique location, the people within it, and the varieties of opportunities available. Due to the small class sizes, you can really build a good rapport with your teachers, which means you are able to get the most out of your subject. As well as this, studying is not just confined to the allocated time in the classroom, due to the fact the teachers are willing to go above and beyond to ensure you achieve the best results possible. There are some interesting societies you can get involved in, such as LawSoc, MUN and Politics Society. These are really useful to help acquire skills and experiences to help you in your future career. In school, I am currently part of the CCF. This is the Combined Cadet Force. During my time in the CCF, I have had the opportunity to take part in different courses, which means I've been able to receive the promotion of being corporal. Thanks to the teachers' encouragement and enthusiasm, my priority and focus is on my studies, and I make sure that I push myself to the best of my ability. I play rugby competitively for the school, and I have taken part in many other team sports as well as individual sports. These include hockey, football, athletics, cross hockey, cricket, and fives. But this is just a small selection of the sports that are offered here. You can also do things such as swimming, table tennis, and yoga. The list goes on. My favourite memory in Rossall was when I was in Year 8 and my Rounders team won a tournament. It was not just because we had won, but also because after hard work and determination, we finally achieved what we had worked so hard for. This was thanks to our teacher, as she pushed us to work as a team and not give up when things got tough. I have applied to various Rossall Group universities to study politics. I am confident that I will succeed in what I have set out to achieve. Studying in Rossall, an international boarding school, has not only helped me to improve my English speaking, but it has also allowed me to acquire many friends that come from all around the world. I'm part of our School 5 team, and I'm also a chorister within our school chapel choir. Both provide endless opportunity to visit a different school for a fives fixture, or to visit a cathedral or church, or even a song, or to take part in a service. Rossall is different from other schools due to its unique location, the people within it, and the wide variety of opportunities available to me. Bu arada bir sorunuz olursa eğer Q&A kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Okay, so we can start. Thank you. Aynı zamanda çeviri de yapılacak. So, Rossall is over 175 years old.
Our buildings, as you can see, were built with the Oxford and Cambridge colleges in mind, and it has a very old-fashioned collegiate style, and the school has a very British feel, and pupils get a good British experience here. Okul aslında 175 yıllık bir tarihi olan bir okul. Geleneksel bir kampüse sahip gördüğünüz gibi. Aslında tam bir İngiliz deneyimi diyebiliriz. Cambridge ve Oxford üniversiteleri düşünülerek tasarlanmış bir lise. As you can see, Rossall is by the beach. And we are a wonderful boarding school for boys and girls aged between 0 to 19, but actually we do boarding for children from age 7 to 19. We ensure a good balance of academic success and extracurricular opportunities within a warm and happy community environment. Rossall School deniz kenarında bir okul. 7 ve 19 yaş arasındaki öğrencilere, karma bir okul bu arada, yatılı konaklama sağlayan bir okul. Gördüğünüz gibi aslında çok fazla aktivite yapılabilecek bir okul. Çok fazla seçenek var okulda ders ve aktivite anlamında. Rossall School takes looking after children very, very seriously. And so when a child arrives in the UK, they come generally to Manchester Airport, served very well by Turkish Airlines. And we and our drivers will pick up children from Manchester Airport and take them to Rossall School. And again, at the end of term or half term, we will drive pupils to the airport to ensure they get on the correct flight. Çocukları koruma anlamında okul bu konuya çok dikkat eden bir lise aslında Rossall School. Manchester Havalimanı'na, uluslararası bir havalimanı biliyorsunuz, 1 saat mesafede ve çocuklar mutlaka ilk geldiklerinde oradan alınıyorlar, okula götürülüyorlar. Mutlaka yanlarında refakatçi oluyor. Aynı zamanda havalimanına daha sonra sene ortasında gitmek isterlerse de Rossall School'dan bir yetkili kendilerine mutlaka eşlik ediyor. So as you can see from this slide, the campus is a traffic-free school. It has 24/7 security and is a very safe environment to live and study. In fact, the building that you can see here is our library. Şu an gördüğünüz fotoğraftaki bina kütüphanesi okulun. Gördüğünüz gibi trafik sorunu olmayan bir kampüse sahipler aslında. 7/24 güvenlik mevcut. Öğrenciler çok güvenli bir ortamda eğitim alıyorlar ve konaklıyorlar. I mentioned earlier that Rossall School is situated right by the beach, and you can see that in the background to this picture. It is a wonderful space of about 160 acres of green spaces, beach, and many, many first-class facilities. Gördüğünüz gibi okul deniz kenarında ve çok fazla yeşil alan var. Generally, our class sizes are approximately 20, but in many of our sort of year 11, 12 and 13 classes, so our higher end of the school, we have 12 to 14 in a class, and with the A-level and IB, about 6 to 8 in a class. So pupils get a very good individual learning experience. Burada öğrenciler, maksimum sınıftaki öğrenci sayısı 20 kişi aslında. Bazılarında çok daha düşük. Yani ortalama aslında 15 kişilik sınıf mevcudu olduğunu söyleyebiliriz. A-Level, IB gibi uluslararası öğrencilerin de dahil olduğu programlarda ise sınıf mevcudu 6 ila 8 kişi arasında oluyor. Böylece öğrencilerle birebir de ilgilenme imkanı oluyor hocaların. Boarding is a very important part of Rossall School. We have nearly 300 boarders in the school from 42 different nationalities. As you can see here, this is a junior boarding dormitory or bedroom. And in the junior house, boys and girls live there from ages 7 to 13, with boys on one floor and girls on another floor. Yatılı konaklama çok önemli Rossall School için. 300 tane öğrenci var şu an yatılı olarak konaklayan ve bunların bu öğrenciler 42 farklı milletten oluşuyor aslında. Şu an gördüğünüz junior, daha hani küçük yaştaki öğrencilerin
7-13 yaş arasındaki öğrencilerin konakladığı bir oda. Kız ve erkek öğrencilerin katları farklı oluyor. In each of the houses, there is a kitchen, a dining area and a living area, just like in any normal family home. So it creates really wonderfully warm homes for our pupils when they are away from their own family home. And in the junior house, we have 3 sets of adults looking after our youngest children. One of them are always on call should they be feeling homesick, should they be feeling ill, or if they need someone to talk to. Şöyle, aslında İngiltere'de her öğrencinin yasal bir temsilcisi, guardianları oluyor. Ama bunun haricinde bir de yurtlarda öğrencilere refakat eden yetişkin kişiler de oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla hiçbir zaman hani yalnız hissetmemeleri, bir sıkıntı olduğu zaman daha hızlı şekilde müdahale edilebilmesi adına mutlaka yetişkin bir gözlemci yanlarında oluyor. Yurtta bulunuyor. This is an example of a senior boys' house. So boarding houses at the senior level are for boys or girls only, ages 13 to 19. They also have 2 sets of house parents looking after them at any one time and available 24/7. Burada gördüğünüz 13-19 yaş arasındaki öğrencilerin konakladığı bir oda. Burada da yine aynı şekilde kendilerine refakat edecek yetişkin bireyler bulunuyor. And this is an example of a girls' boarding house room, as you can see, very pink. So all of our boarding houses are located on the campus, and as I say, house parents, we call them, are available for our children to go to if they need any help or support. Tüm yurtlar kampüsün içerisinde. Dolayısıyla hani kendilerine eşlik eden refakatçileri hani bir sorun olduğunda anında müdahale edebiliyorlar. Bu gördüğünüz kızların konakladığı, kız öğrencilerin konakladığı bir oda. Food is very important for our pupils, and we ensure they get very good food both at breakfast, lunch and tea, and a wide variety which parents can access on our website. We have lots of healthy options as well as many dietary requirements catered for as well. Şu an yemekhaneyi görüyorsunuz aslında. Yemekler 3 öğün çıkıyor. Hepsi çok sağlıklı, denetimden geçen yemekler. Menüyü ayrıca Rossall School'un web sitesine de görebilirsiniz. Aynı zamanda vegan veya farklı yemek seçenekleri de sunuluyor. At this point, we've reached the end of the first section. Are there any questions from any parents on this section? Şu an sorular, birçok soru geliyor. Tabii vaktimiz sınırlı. Hepsini yanıtlama imkanımız yok ama how many international students do you have, Lucy? We have about 230 international students from 41 different countries. Okay. How many Turkish students now? We have 2 Turkish students at the moment, but we'd like lots more because they are wonderful pupils. Şu an Türkiye'den 2 tane öğrenciler var ama birçok farklı milletten öğrenciler bulunuyor. Bir soru daha var, bir saniye. Az önce söylediğim gibi farklı menü opsiyonları mevcut. Vegan veya domuz eti içermeyen öğünlerde sunuluyor. O konuda bir endişeniz olmasın. They have asked menus, vegan or food options. Yes, we have vegetarian, vegan, halal, gluten-free, wheat-free, you name it, pescatarian. We accommodate all different dietary requirements. Bütün seçenekler mevcut. Lucy'nin de teyit ettiği gibi yiyecek opsiyonları. Yes, Lucy. Okay, I shall continue to the next section. Thank you. So we're going to talk about the academic side of the school next. Rossall is a wonderfully flexible school in the fact that we offer many courses, including the GCSE, IGCSE, A-level and International Baccalaureate. And from September last year, we offered the BTEC Sport.
As you can see, we are a school that's been doing the International Baccalaureate for over 20 years. The third school in the UK to bring it into the UK for pupils to do. And we're very, very proud to have both these courses running in our sixth form. Rossall'da birçok uluslararası program seçeneği mevcut. GCSE, IGCSE, A-Level ve IB programlarını sunuyor. Eylül 2019'dan beri de BTEC Sport programını sunuyor. Ben kısaca bu programlardan bahsetmek istiyorum. GCSE ve A-Level programları aslında klasik İngiliz eğitim sistemi diyebiliriz. Bizdeki 9. ve 10. sınıfa GCSE tekabül ediyor. 11-12 A-Level olduğunu söyleyebiliriz. IGCSE uluslararası öğrencilere dönük bir program. Ancak GCSE ve IGCSE müfredatları arasında çok fazla bir farklılık yok. A-Level programında 3 veya 4 ders alıyor öğrenciler genellikle. Akabinde üniversiteye devam ediyorlar veya IB programını seçen öğrenciler olabiliyor A-Level yerine. IB'de de 6 ders alınıyor genellikle. Daha sonra tekrar üniversiteye devam edebiliyor öğrenciler. BTEC ise daha mesleki düzeyde eğitim veren bir program aslında. Burada BTEC Sport programı daha çok spor alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere dönük bir program. Bunun akabinde de tekrar üniversiteye devam edilebiliyor. This gives you an idea of sort of the levels of English required to access different courses. So, for instance, going into our main school when at lower age groups, pupils pick up English very, very quickly. So, just a low level of English is required to access our curriculum. When you get into the GCSE levels, you do require a higher level of English to access our curriculum. What we do offer is a one-year program, the IGCSE, and we have different programs for both low, medium and high English level users. So we can be flexible with pupils in terms of the requirements that we need and their English ability. Burada gördüğünüz Junior School, daha 7-11 yaş arasındaki öğrenciler için bir İngilizce seviyesi şartı aranmıyor ilk etapta. Senior School dediğimiz 7-8-9. sınıf öğrencileri için de aynı şekilde. 10-11 yani GCSE programının alındığı yıllarda en azından orta seviyede, hatta daha da yüksek olursa çok daha iyi olur, İngilizce seviyesi aranıyor. International Course dedikleri 10. sınıfta aldıkları bir program var. Buna başvuru için de orta seviyede İngilizce gerekiyor. IGCSE de aynı şekilde orta seviyede bir İngilizce olması tercih ediliyor. Ancak A-Level veya IB programlarında bunlar çok ileri seviyede programlar olduğu için İngilizce seviyenizin yüksek olması şart. Rossall School'un kendi İngilizce seviye tespit sınavı da mevcut. Aynı zamanda İngilizce hazırlık programı da sunuyorlar. So this gives you an idea of the flow of what happens. So pupils with low English would go into our international courses, and everyone progresses through to A-Level or the IB, having a good level of English to access this final 2-year course before university entry. Burada az önce bahsedilen konuyla alakalı olarak bir şematik olarak görüyorsunuz aslında. İngilizce seviyesi yüksek olan öğrenciler 7. 8. veya 9. sınıftan başlayıp 10-11 eğitimini alıp 2 yıl GCSE okuyup 10. ve 11. sınıfta 12. sınıfta A-Level veya IB programına devam edebiliyorlar. 2 yıl sürüyor bu programlar. Ya da eğer İngilizce seviyeniz düşükse bir international course alıp İngilizce seviyeniz ne kadarsa o kadar sürelik yine Rossall School'da alabiliyorsunuz bu eğitimi. Ondan sonra IGCSE veya GCSE programına devam edip akabinde de A-Level veya IB programına devam edebilirsiniz. These are our fees for each of the term for each of the year groups. And everything, accommodation, tuition, laundry and food is all included in our school fees. Burada da fiyatlandırmaları görüyorsunuz. Junior, küçük yaştaki öğrenciler için 7.215 pound. 7. 8. sınıf öğrenciler için 8.642 pound. 9, 10, 11 için 11.195 pound.
International course alacak olan öğrenciler için 10. sınıfta 11.195 pound. IGCSE programı için 11.695 pound. A-Level programı için de senelik 11.195 pound. IB programı için de 11.695 pound. Bu ücretlere eğitim bedeli, konaklama, öğünler dahil. I'm just going to quickly explain the differences between A-Level and International Baccalaureate. So with the A-Level, you do 3 subjects plus an essay, and it's a lot more in-depth learning, so with the 3 subjects. The International Baccalaureate is a broad range of subjects learnt within the course. So 6 subjects have to be taken along with 3 additional subjects to support them. The important thing to remember is that we will talk to each pupil on entry to find out which course best suits them in terms of their future career objectives, or indeed the subjects they most enjoy at school. Burada A-Level ve IB programının içeriğinden bahsediliyor. A-Level'da az önce bahsettiğimiz gibi 3 ders alınıyor. IB'de 6 ders alınıyor. A-Level için orta seviyede bir İngilizce yeterli olabilirken IB'de ileri seviyede bir İngilizce gerekiyor. A-Level programında 3 ders alınıyor ama bunun sebebi daha çok A-Level programının bireysel çalışmaya, bağımsız çalışmaya dönük bir program olması. Daha çok hani bireysel çalışmaya dönük bir program, ancak IB daha genel bir program diyebiliriz. O yüzden A-Level programı daha çok üniversitede ne okumak istediğini bilen öğrencilere dönük bir program. Sınırlı sayıda ders alındığı için. IB'de henüz karar vermemiş, hani o aşamada olan öğrencilere dönük bir program. Burada size uygun olan program zaten Rossall School'daki college counselor'lar, oradaki danışmanlar tarafından yönlendiriliyorsunuz ve ona göre karar veriliyor hangi programın size uygun olduğu, kariyer hedeflerinize göre. Bütün bunlar dikkate alınarak profesyonel bir destek alıyorsunuz aslında okulda. We do a good range of subjects, both traditional and modern, including subjects such as photography and philosophy, but we do all the usual subjects like maths, further maths, English, a range of languages, humanities like geography and history, economics and business, PE, philosophy, sciences as well. So there's a lot to choose from. Burada alabileceğiniz dersleri görüyorsunuz bu programlarda. Aslında çok fazla seçenek var. İngiliz dili ve edebiyatı, Almanca, tarih, İspanyolca, matematik, bilgisayar bilimi, fotoğrafçılık, Fransızca, psikoloji, coğrafya, ekonomi, felsefe, fizik. Bunlar sadece bazıları alabileceğiniz derslerin. Az önce bahsettiğim gibi fotoğrafçılık ve felsefe gibi daha böyle modern alanlarda da dersler görebiliyorsunuz. So our sixth form are very successful with their next step, with most of our graduates going on to university, and over 70 to 75% of our pupils going to the top 20 universities, both in the UK and around the world. Mezunlarının çoğu %95'i üniversiteye devam ediyor. %75'i ise aslında dünyanın en iyi 20 üniversitesinden kabul almış öğrenciler. At this point, we finished the academic section of the presentation. Are there any questions with regard to the academic provision at Rossall School? Okay, there's a question, Lucy. Şöyle bir soru var. İngiltere'deki bir liseden mezun olmanın oradaki üniversitelere geçiş aşamasında ne gibi avantajları vardır? Lucy, what are the advantages of graduating from a high school, British high school, and going to a university? For me, I think the advantages of coming to the UK to study is our education program. We are, from my experiences talking to pupils from across the world, we provide a very sort of two-way learning program. So it is not just teachers telling pupils information, there is discussion, there is debate, there is the ability to talk, present, communicate with each other.
is all part of the learning process here in the UK. And that stands people in very good stead for interviews at university. And then when they go off to jobs around the world, they have these very important soft skills that employers are looking for. Şöyle, bir İngiliz üniversitesinden mezun olmanın avantajları, öncelikle İngiltere'deki eğitim sistemi hakikaten çok farklı. Her şey sınıfta mutlaka tartışılıyor. Yani interaktif geçiyor dersler. Bu maalesef her zaman gördüğümüz bir şey değil. Bu açıdan çok farklı. O yüzden de öğrenciler hani bir takım becerileri lisede kazanıp, hani bunun için üniversiteyi beklemeden lisede kazanıp o şekilde devam ediyorlar yollarına ve bu da onların daha başarılı olmalarını sağlıyor tabii ki. Okay, Lucy, we can continue. Marvelous, thank you. We're now going to talk about activities, sport, music, art and drama. We believe at Rossall that it's good to have a balanced diet of both academic success and extracurricular enrichment. And every day for 1 hour, all pupils have the opportunity to enjoy the variety of activities on offer at Rossall School. Rossall'da çok fazla aktivite var. Çok fazla spor ve sanatla ilgili aktivite mevcut. Her gün aslında mutlaka 1 saat ya spor ya da sanatla ilgili aktivitelerde yer alıyor öğrenciler. This is an example of some of the activities on offer. So I'll just pick some really good activities that we have on offer out here. So we have creative writing, debating club, environment club. We have Spanish club, climbing wall, Duke of Edinburgh, Mandarin club, table tennis. We have computer club, an international cookery club, which is very popular, golf, football, and we even have a chess club as well. And in another term, we also have a Harry Potter club, which is very popular. Okay. Burada örnek bir takvimi görüyorsunuz aslında. Her gün hangi sporlar yapılabilir, hangi kulüplerde vakit geçirebilir öğrenciler. Mesela pazartesi günü Creative Writing, yaratıcı yazım dersi, Debating Club, müzakere kulübü, fitness, netball, İspanyolca kulübü, masa tenisi var mesela salı günü, Çince kulübü, drama kulübü yine aynı şekilde. Çarşamba günleri mesela bilgisayar kulübü veya satranç kulübü. Yani çok fazla seçenek var aslında. Öğrencilerin her gün yapabileceği bir şeyler mutlaka var okulda. Şu anda bir de Harry Potter kulübü var. O da çok popüler bir kulüp. Perfect. Just to highlight some other clubs, we have scuba diving, we have the Combined Cadet Forces, which you saw in the opening video. We have chess club and a climbing wall. We even have an astronomy centre, which is very popular, and a planetarium for pupils to enjoy. Burada popüler olan sporları görüyorsunuz aslında. Satranç, dalıcılık, dağcılık gibi sporlar çok popüler. Aynı zamanda Astronomy Center is the only school in the UK, right? Correct, yes. Okay. Aynı zamanda bir astronomi merkezleri var ve bu İngiltere'deki tek lise astronomi merkezine sahip olan. What are the competitive sports, Lucy? There's a question. Fantastic. I'm just about to go in to talk about those exact sports now. So shall I move on to the slide and tell the gentleman or lady that I will answer those in the next few slides? Çok pardon. Bir öğrencimiz hangi sporların daha popüler olduğunu sordu. Onu ilettim kendisine. Birazdan bahsedecek. So, firstly, golf. So we have 3 really strong sports: golf, hockey, and football. Golf, hokey ve futbol en popüler sporlar aslında. Yes. So we have a golf academy, which has wonderful individual rooms for putting, chipping, practicing your swing, and it's got GC2 technology, whereby you can be on a golf course anywhere and play on a golf course, which is incredible. And we are the number 2 school in the UK at the moment for golf. We were number 1, and next year we'll be working to get back that number 1 title.
İngiltere'de golf alanındaki ikinci okul aslında en başarılı. Profesyonel koçlar tarafından yönetiliyor kulüp. Bu açıdan da çok prestijli bir kulüp aslında. So as you see, hockey is a very strong sport for us. We also have a very strong with our basketball and cricket too. And we have this amazing indoor swimming pool, which we do inter-house competing with. And I've mentioned the golf below. Bunların dışında hokey, kriket ve basketbol da aynı zamanda çok popüler sporlar. And then lastly, football. Football. Very, very popular here at Rossall. Our football program was developed 3 years ago, starting with 3 children, and it's grown in 3 years to 20 children. We're looking to have 40 children on the program in September. 3 öğrenciyle başlamış aslında ama zannediyorum 40 öğrenciyi bulacağını söylüyorlar Eylül ayında. Birkaç yıl önce bu kulüp faaliyete geçmiş. Profesyonel koçlar tarafından yine yönetiliyor. Fleetwood Town'da. You have a contact with Fleetwood football team? Yes, so we have an actual partnership. So our pupils go and train there with their coaches at their training ground, and their coaches come here to Rossall to train our boys and girls on the program here in our sports centre. So it's an actual partnership, a very unique situation in the UK. Probably only one other school has something like this in the UK, and we're more advanced with this than others. Şu açıdan da aslında İngiltere'de tek Fleetwood takımıyla anlaşmaları var, ortaklıkları var. Profesyonel bir futbol takımıyla birlikte yürütülüyor program. O açıdan da İngiltere'de tek bu okul. Just some statistics to showcase Fleetwood Town's professionalism. They're the fastest rising club in the last 7 years in the UK football leagues. They were responsible for nurturing Jamie Vardy. He helped Leicester win the Premiership in 2016. So they are, and they're also a very strong community club, very much focused on community. Which really works well with our values here at Rossall in terms of our community. Rossall Futbol Akademisi profesyonel koçlar tarafından idare ediliyor ve son 7 yıl içinde en hızlı büyüyen kulüplerden bir tanesi. Çok başarılı, birçok derecesi olan bir kulüp. People ask, what do you think that we really do well at? Now, one of our key areas that we do well at, especially is art. We have an incredible art provision. And this is the other side of the subjects and activities that we do. We have this wonderful photography studio, and we do ceramics, visual arts, graphic communications, a whole range of subjects that support pupils whose ambitions are wanting to go into graphic design for the internet or websites, for instance. So that's really key. Sanat departmanı da çok iddialı aslında. Çok modern bir fotoğraf stüdyoları bulunuyor. Aynı zamanda fotoğrafçılıkla ilgili çok fazla imkan mevcut okulda. Drama is very strong here at Rossall. We have a brand new performing arts centre that we opened last year, and we have done a number of productions over the years, musicals like Les Miserables, The Jungle Book, as you can see here. So we're very strong in this area of performing arts and musicals. Drama alanında da çok güçlü bir okul. Burada sahnelenen bazı oyunlardan kareler görüyorsunuz aslında. Yeni kurulan bir performans sanatları merkezi var. Çok fazla prodüksiyon sahnelemişler bugüne kadar, müzikal anlamda özellikle. Mesela şurada Sefiller'den bir sahneyi görüyorsunuz. Bayağı iddialı yapımlar aslında. And music is very strong here. We have our own choir that does a lot of tours around the world every year, whether that be in the UK or around the world. We have lots of ensembles. Pupils enjoy playing guitar or drums. We have a lot of teachers coming into the school to teach a variety of musical instruments as well. Okulda müzikle ilgili de çok derinlemesine bir eğitim veriliyor. Enstrüman çalma öğretiliyor. Örneğin korosu var okulun aynı zamanda. Yine profesyonel bir eğitim veriyorlar bu alanda da. Parents tend to ask, what do we do at the weekends?
Is it a busy place? It certainly is. Every Sunday there's a trip, whether that be to a cultural highlight in the north, or in this case to Harry Potter World, or to shopping, or to the Lake District. We always like to ensure our children have opportunities to see the UK whilst they are here. Velilerden şöyle sorular da çok sıklıkla geliyor. Hafta sonları neler yapılıyor okulda? Yani öğrenciler neler yapıyorlar? Çok fazla programları aslında çok yoğun. Bunu söylüyor. Geziler, farklı şehirlere, farklı ülkelere bile olabiliyor bazen. Müzelere, konserleri, geziler düzenliyorlar. Mesela Harry Potter stüdyolarını gezmişler, Manchester United'ı ziyaret etmişler, Lake District'i görmüşler. Bunlar sadece birkaç tanesi. We also have a summer school. I'd like to point out at this point. So during the July and August months, we welcome pupils on site to enjoy language development and activities. This summer, we are obviously not able to do a summer school, so we have an online learning program instead. So anyone who would like to consider that offer, then please do get in touch with ISC and they can give you information on the online program. Yaz okulundan bahsediyor. Rossall'da yaz okulu opsiyonu da mevcut aslında. Yaz okulunun şöyle bir avantajı var. İngiltere'de eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin aslında öncesinde birkaç haftalık bir yolculuk yapması, İngiltere'de bir okula gitmesi, orada çok kısa da olsa bir eğitim alması aslında çok önemli. Neden? Çünkü böylece aslında gerçekten farklı bir eğitim sistemine, farklı bir hayata, farklı bir ülkeye adapte olup olamayacaklarını anlamaları açısından çok önemli yaz okul deneyimi bizce. Rossall School'un da böyle bir seçeneği mevcut. Ancak tabii ki şartlardan ötürü online olarak veriyorlar bu yaz bu eğitimi. 2-3 haftalık bir program. Minimum 2 hafta öneriliyor. Ama bunun da mutlaka faydası olacaktır İngiltere'de eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin. Bu program da yine Rossall hocaları, öğretmenleri tarafından veriliyor. Aslında tadımlık bir lise programı diyebiliriz. Haftalık 395 pound program. Yes, Lucy. So your children will get a wonderfully British experience here at Rossall with, at the same time as lots of other international children. So it is a wonderful place to study, to learn, to make friends, to enjoy a wonderful array of activities, to develop their experiences and then move on to their next chosen pathway, wherever that may be. Aslında öğrenciler Rossall'da tam olarak bir İngiliz, klasik bir İngiliz deneyimini yaşamış oluyorlar. Bu açıdan çok avantajlılar. İngiliz sporları, İngiliz müziği, İngiliz eğitim sistemini deneyimliyorlar aslında. This is a picture of Ross hockey. It is totally unique to Rossall. No other school plays it in the UK. It is a mixture of hockey and rugby on the beach. And I thought I'd just give you a picture of this to show something totally unique to our school. Bu sadece fotoğrafta okey oynuyorlar gördüğünüz gibi. Bu aslında tam olarak hani Rossall'a ait bir fotoğraf diyebiliriz. Hani kumsalda oynandığı için biraz tek tabii ki. Bunu da paylaşmak istediğini belirtti. So people say to me, why Rossall? Why is Rossall different to other schools? And the reason that I think Rossall is different to other schools is for a number of reasons. We have a very safe and secure campus in a beautiful area of the UK. We have a number of high courses and flexible entry requirements. We have maximum 20 students on courses, and in many other courses, much less, 12 to 14 on the international courses, 6 to 8 at sixth form. We have high levels of support, pastoral care, and we have really, really strong university entries, both in the UK and around the world. We're also not far from the largest airport outside of London, Manchester Airport as well, and we have wonderful signature programs, the golf, football, as programs that pupils can enjoy here as well. Neden Rossall'ı seçmeliyiz? Aslında öncelikle çok güvenli bir kampüse sahipler. Çok fazla ders seçeneği var, ders opsiyonu var ve giriş şartları, yani programlara başvuru şartları çok esnek aslında. Derslerde maksimum 20 öğrenci oluyor.
Uluslararası programlarda, IB, A-Level gibi programlarda maksimum 12-14 kişi öğrenci oluyor. Hocalar ve okullardaki danışmanları aslında öğrencileri çok fazla destekliyorlar. Kariyer planlamasında özellikle. Bu açıdan da avantajlı. Ve Rossall mezunlarının %95'i ya İngiltere'deki ya da farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitimlerine devam etmeyi tercih ediyorlar. There is a question about summer school. Are there any English language requirements to apply? For the online learning program this year, yes, there is. The minimum require is B1. And this is because, you know, online learning is very different to face-to-face learning. And we don't know the pupils who sign up prior to that. So if they can have a B1 level before they come into the program, then we will put them with other similar abilities, and then they would learn all together in a class of 6, no more than 6 in a class. Okay. Şöyle bir soru geldi. Bu yaz okulu programı için belli bir İngilizce seviyesi gerekiyor mu? B1 öneriyorlar. Online olduğu için biraz da bu önemli. Uzaktan bir eğitim olunca tabii İngilizce seviyesinin biraz daha yüksek olması önemli. Okay. And what I will do is just, these are some of our alumni pupils who were at Rossall School, and they are around the world now doing things such as costume design in Dubai, healthy eating company in Vietnam, and the gentleman at the bottom here is a doctor back in China. So a wide variety of careers that our pupils go on to enjoy after Rossall. Burada bu resimler mezunları şu an neler yaptığını görüyorsunuz aslında. Charlotte Hudders 1999-2005 yılları arasında eğitim görmüş. Şu an kostüm tasarımcısı Dubai'de. Kostüm tasarımcısı olarak çalışıyor. Tiyatro ve performans tasarımı okumuş. Ortadaki resimde gördüğünüz mezunu hekimliği tercih etmiş. Sağdaki resimdeki Carmen de şu an aşçılık alanında kariyerine devam ediyor. And then this is the end. Does anyone have any questions from my presentation? Lucy, can you show the slides, tuition fees? Of course. Tuition fees, yes. There are questions about scholarships also. Right, okay, marvelous. Okay, so here we go. These fees are per term. Correct. And 1 year is three terms, right? That's correct, yes. Bu fiyatlar bir term için geçerli aslında. İngiltere'de 1 yıllık eğitim 3 dönem sürüyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu bir dönem için bu fiyatlar. Bursla ilgili bir soru var. Lucy, how are the scholarship opportunities? So scholarships are applied for the following years. So year 7, which is when a child is age 11, 12. Year 9, when a child is age 13, 14. And year 12, when a child is age 16, 17. And pupils have to go through a process and an examination or a test in January of the year before they start. So for next year, September 2021, anyone applying for a scholarship should apply in January 2021 for September 2021 entry. So this year's process is over, I'm afraid, but absolutely we're welcoming people who want to consider scholarships for September 2021. They can apply to the scholarships from year 9, right? That's correct, absolutely. 9, 11 and 12. 9, so 7, 9 and 12. 7, 9 and 12. Okay. Yes. Not for 13. Yes, no, absolutely. Pupils are more, but they have to come to the UK and they have to sit the exams, you know, if they want to go through the proper process for a scholarship, yes. 7. sınıftan itibaren aslında burs başvuruları yapabiliyorlar öğrenciler. Bunun için bir sınava girmeniz gerekiyor. Sınav akabinde başarınıza göre burs başvurusu yapabilirsiniz. Lucy, there is one more question. Bir soru daha var aslında. Konaklama opsiyonlarıyla ilgili. Farklı seçenekler mevcut İngiltere'de. Lucy, what are the accommodation options? Like you have 4 different options as far as I know.
boarding, weekly boarding? Yes, so generally for pupils from Turkey, you have to have a Tier 4 visa. So that means that the UKVI don't recognise any other form of boarding apart from full boarding. Because if you're coming over in a Tier 4, you're coming over from another country, and so they don't recognise weekly or flexi boarding. So for pupils from other countries, full boarding is the main option that families may take up. Okay. Şöyle konaklama seçenekleri haftalık olarak mevcut aslında ama mesela sadece hafta sonları evine gidebilir. Sadece hafta içi kalabilir mesela. Ancak Tier 4 vizesi kuralları gereğince uluslararası öğrenciler, İngiltere vizesi bu, tam ya her gün konaklamalı aslında okulda. Yani kurallar bu şekilde. Bir soru daha var. There's one more question. Çok fazla soru geliyor ama vaktimiz sınırlı. Kusura bakmayın, hepsini yanıtlayamadık. Is it possible to graduate after studying 1 year, for instance, at grade 12? No, that used to be the case. And that's probably why the person has asked the question. That's very clever. We used to have what you call an AS and then an A2 level. And so you could go through 1 year and just do 1 year. But they have now reverted to the old A-level program, which is a 2-year course. And of course, the IB is a 2-year program anyway. So no, I'm afraid not. I am sorry. Okay. Bir öğrencimiz sormuş, 12. sınıfı okuyup hani son sene eğitim aldığı takdirde mezun olabilir mi? Bu maalesef mümkün değil çünkü A-Level ve IB programları 2 yıl sürüyor. O yüzden 2 yıl eğitim almak zorunda mezun olabilmek için, diploma alabilmek için İngiltere'den. Lucy, thank you very much for your participation. It was a very productive meeting. Thank you so much for inviting me. I've had a really good time presenting Rossall, and thank you to everyone for listening. Thanks. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılarımıza. Bütün soruları yanıtlayamadık. Kusura bakmayın. Teşekkürler.